Okay, so we are discussing the gyroscopic effect on naval ship. Naval ship is basically ship used by navy. I am using a reference ship because I could not find the model of naval ship. Okay, so we'll look at how it is. It is looking from side view, top view, and front view. So we are discussing the nomenclatures or terms, terminologies used in naval ship to explain the gyroscopic effect. So the front portion of the ship is called bow or forend. The rear portion of the ship is called stern or aft, or you can say rear end. And the left hand side of the ship is called port. Okay. To define left and right side of the ship, you have to imagine, તમારે એવું imagine કરવું પડશે કે you are sitting inside this ship. તમે અહીંયા શિપમાં બેસેલા છો અને તમારું જે ફેસ છે તે આ ફોર હેન્ડ તરફ છે, તમે ફ્રન્ટ તરફ જુઓ છો. Okay, then you can define that left hand side is port and the right hand side is called starboard. તમે અહીંયા front view માં પણ જોઈ શકો છો. The left hand side is port and right hand side is called starboard. Okay. So now this why this left hand side is called port and right hand side is called starboard. Okay, generally majority of ships માં ship જ્યારે પોર્ટ પર ઉભેલી હોય છે કે જ્યારે સામાન છે તે લોડિંગ અનલોડિંગ માટે પોર્ટ પર ઉભેલી હોય છે ત્યારે મેજોરિટી ઓફ ટાઈમ જે શિપનો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે તે પોર્ટ તરફ હોય છે. પોર્ટ મીન્સ બંદર. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે તે સામાન અનલોડિંગ અને લોડિંગ માટે પોર્ટ તરફ હોય છે. and right hand side છે that is facing the sea. જે દરિયો હોય છે તેને ફેસ કરતો હશે right hand side. that is why it is called starboard. તો આ જે ટર્મ્સ છે તે આપણે યુઝ કરીશું gyroscopic effect explain કરવા માટે. Okay, in explaining the gyroscopic effect જ્યારે તમે એવું આવશે કે ship is taking left turn or right turn, તો તમારે એવું લખવાનું રહેશે if the ship is taking right turn તો તમારે એવું લખવાનું કે ship is turning towards starboard or opposite હોય તો ship is turning toward port. so હવે શિપ છે તેની અંદર ઘણા બધા કેસીસ આવશે. એરોપ્લેનમાં કેવું હતું કે ખાલી સિમ્પલ એરોપ્લેન છે તે લેફ્ટ ટર્ન અને રાઈટ ટર્ન દ્વારા કેસીસ કન્સિડર કરેલા હતા. In naval ship we consider three cases. First one is steering, second is pitching, and third one is rolling. Okay, so what do you mean by steering? First, see the effect. Okay, I am showing this in top view because steering effect will be visible from top view. So answer me what is happening. You see the animation. Steering means the ship is taking left or right turn. That is called steering. બીજી ભાષામાં કહું તો શિપની જે longitudinal axis છે that is displacing. શિપની જે longitudinal axis છે તે left or right તરફ move થાય છે. શિપમાં બે એક્સિસ આવશે, આપણે કન્સિડર કરીશું બે એક્સિસ. First one is longitudinal axis. Longitudinal axis means shipની જે length છે the lengthwise move means throughout the length જે axis હશે that is called longitudinal axis, and the axis perpendicular to that is called lateral axis or transverse axis. Lateral or transverse, and this one is
longitudinal. આ બે એક્સિસ તમારે ધ્યાન રાખવાની રહેશે. The axis running toward the length of the ship is longitudinal axis, and the axis perpendicular to longitudinal is called lateral axis. Or you can say the axis running toward the width of the ship is called lateral axis. You can say that. Okay, so in steering, our ship will steer left and right. This effect is called steering. Okay, so આ effect કઈ રીતે produce થતી હોય છે? So in sea, જ્યારે આ શિપ છે તે દરિયામાં હોય છે તો દરિયાના મોજા એવું જોયું નથી કે ફ્રન્ટમાંથી જ આવે, સાઈડમાંથી પણ આવી શકે છે. તો જ્યારે દરિયાના મોજા સાઈડમાંથી ઠોકાય તો શિપને ફ્રન્ટમાં ધક્કો મારી શકે છે, જેના લીધે શિપ છે તે આ રીતે લેફ્ટ ઓર રાઈટ મૂવ થતી હોય છે. તો હવે શિપનું બેલેન્સ રાખવા માટે ગાયરોસ્કોપિક ઇફેક્ટ જે પ્રોડ્યુસ થતી હોય છે તેના ઉપરથી આપણે કરેક્ટિવ એક્શન્સ લેવાના હોય છે. So this left and right motion will be caused by the waves coming from left or right in sea. Next effect is pitching. So in pitching effect will be more visible from side view. So in pitching, you can see this complete ship is going up and down about transverse axis. Transverse axis આ ઇમેજમાં ક્યાં હશે? આ જે મારો પોઇન્ટર દેખાય છે ત્યાંથી અંદર અથવા તો બહાર આવતી ડાયરેક્શનમાં છે, that is transverse axis. So you can see that the complete ship is moving up and down about, or you can say oscillating up and down about transverse axis. So this kind of motion is called pitching. And the third one, okay, one more thing. This pitching is caused by the waves that is striking from front. કે દરિયાના જે મોજા જો આગળથી જો જોરમાં આવી જાય તો આ રીતનું મોશન થતું હોય છે. You can generally this pitching motion is following simple harmonic motion. જે ship છે that is oscillating with simple harmonic motion. And the third effect is rolling. Rolling effect is more visible from front view. જ્યારે શિપને આપણે ફ્રન્ટમાંથી જોઈએ છે અને જો સાઈડમાંથી મોજા આવે અને શિપના સેન્ટરમાં ઠોકાય, સાઈડમાંથી મોજા આવીને અહીંયા સેન્ટરમાં ઠોકાય છે, waves are coming from this when it is striking on this side at the center, then ship will roll. Ship છે તે આ રીતે રોલ થશે. Now how to define this motion? હવે તમે જોઈ શકો છો કે શિપની જે ટ્રાન્સવર્સ એક્સિસ હશે તે કેવી હશે? આમ. અને લોન્જિટ્યુડિનલ એક્સિસ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? હજી મારું પોઇન્ટર મૂકેલું છે અત્યારે. That is defining the longitudinal axis. જે અત્યારે પેજની અંદર અથવા તો બહાર આવતી હશે તે એક્સિસ છે longitudinal axis. So you can say the ship is oscillating about its longitudinal axis. So this kind of motion is called rolling motion of ship. આ રીતનું જે મોશન થતું હશે તેને કહેવાશે rolling motion of ship. Okay, so now we will discuss the effect of gyroscope on naval ship during these three motions:
સ્ટીયરિંગ, પિચિંગ અને રોલિંગ દરેકમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જાયરોસ્કોપિક ઇફેક્ટ શું આવે છે તે આપણે સ્ટડી કરીશું. So we will consider first phase of steering when the ship is steering. Okay. So this equation of gyroscopic couple C is equal to I omega omega P, that will be same as that in aeroplane. So first we will consider the effects. This is the side view, this one is the top view, and our case number 1 is that the propeller of the ship or turbine in the ship, or you can say engine parts of the ship, is rotating in clockwise direction while looking from rear. Means તમે આ જે ship છે તેને પાછળથી જુઓ છો. You are looking the ship from rear and the ship is taking left turn. તમે પાછળથી જુઓ છો અને ship છે તે left turn લે છે. Then what will be the gyroscopic effect? So first, our rotor is rotating in clockwise direction when we have seen from rear. Okay, so according to this rotation, our next step is to use the right hand thumb rule. So when we use the right hand thumb rule, then we can define the position of this momentum vector. So તમે જોઈ શકો છો કે it is going from rear end to front end. Then our next step was to locate this right hand in reference frame and in this top view. Now next step, our ship is taking left turn. So we will ship is taking left turn. So this front part will go up and this rear part will go down. Okay. So accordingly, this right hand will change its orientation. તમે આ ફિગરમાં જુઓ તો our right hand is placed such that this thumb is directing towards front, rear થી front તરફ direct કરે છે. So after taking left turn, આપણો જે thumb હશે તે પોતાની position maintain કરશે કે it is directing from rear to front. Thumb છે એ પાછળથી આગળ જતી direction માં. Then next step is to see this motion in reference plane. So reference frame માં જોઈએ તો ship આ direction માં જાય છે, then it is taking left turn. Okay. So આપણો જે active gyroscopic couple છે vector, it is in negative z direction in this reference frame. Okay. So this will be active gyroscopic couple and opposite to that will be reactive gyroscopic couple. So reactive gyroscopic couple vector છે that is in positive z direction and it is rotating in counterclockwise direction. તો તમે જોઈ શકો છો આ સાઇડ વ્યૂમાં કે counterclockwise direction માં rotate થશે. Then what will happen? This ship front end છે તે up જશે અને rear end છે તે down જશે. Then you have to mention this effect like this, that effect of this reactive gyroscopic couple is to raise the bow, કે જે front part છે તેનું નામ છે bow, and lower the stern. The rear part છે તેનું નામ છે stern. So this is how you have to mention the effect. Now if you closely look this procedure, આ જે procedure છે અને આ જે બધા steps છે, these are similar to the effects that are explained in aeroplane. આપણે જ્યારે gyroscopic effect on aeroplane discuss કરેલી હતી તેમાં આ same cases હતા કે plane is moving in front and then it is propeller is rotating in clockwise direction and plane is taking left turn. તમે જો compare કરશો તો આ effects જે છે તે same આવશે. આ જો bow અને stern ની જગ્યા પર જો તમે front end અને rear end word use કરશો, then these effects will be same as discussed in airplane. So
જે એરોપ્લેનમાં આપણે 8 કેસીસ ડિસ્કસ કરેલા હતા તે સેમ 8 કેસીસ આ જે સ્ટીયરિંગ પાર્ટ છે તેમાં આવશે. So I'm not explaining all of these cases because આ સિમિલર જ છે, આપણે ઓલરેડી એરોપ્લેન છે તેની અંદર ડિસ્કસ કરી ચૂકેલા છે. So I have shown here one of the case કે કઈ રીતે તમારે મેન્શન કરવાનું રહેશે. Okay, next topic is effect of gyroscope on a naval ship during pitching. Pitching motion means motion like this. Oscillation of complete ship up and down about its transverse axis is called pitching. તો આ કેસમાં જે જાયરોસ્કોપિક કપલ છે તેના ઇક્વેશનમાં થોડો ચેન્જ આવશે. If you see this figure, okay, અહીંયા ઉપર simplified figure ડ્રો કરેલી બતાવેલી છે, which longitudinal axis બતાવેલી છે અને ટ્રાન્સવર્સ એક્સિસ છે. એકચ્યુઅલીમાં આ એક્સિસ છે તે આ પ્લેનની અંદર perpendicular directionમાં હશે. And the ship is oscillating up and down. Okay. So આ જે theta છે that is magnitude of oscillation. કે theta angle જેટલું up અને down આવી શકે છે ship. And phi is the maximum amplitude of oscillation. કે ship છે Okay, can you hear me? મારો અવાજ આવે છે? Okay, and phi જે છે that is maximum amplitude of oscillation. તો જેવું કીધેલું કે આ જે શિપ છે તે આપણે તમારી સ્ક્રીન હમણાં વિઝિબલ છે હમણાં અહીંયા જે ઉપરની ફિગર દેખાય છે that is બ્લોક ડાયાગ્રામ, એક સિમ્પલ ડાયાગ્રામ બતાવેલો છે કે આ શિપ તમે આવું ડિક્ટો ટુ ડિક્ટો નથી બનાવવાનું, તમારે આવું સિમ્પલ બનાવવાનું રહેશે. In which we have mentioned longitudinal axis and transverse axis. Okay, transverse axis actually માં આ જે પ્લેન છે તેની અંદર જતી હશે. And this is a rotor and theta means angular displacement. આ જે શિપ છે તે ઉપર કેટલા એંગલ ડિસ્પ્લેસ થઈ શકે છે અને નીચે કેટલા એંગલ ડિસ્પ્લેસ થઈ શકે છે. That is theta, angular displacement you can say. And phi is the maximum amplitude of angular displacement. Because આપણે કીધું છે કે motion છે that is simple harmonic motion. Okay. So pitching is the moment of a complete ship up and down in a vertical plane about transverse axis. The pitching of ship is assumed to take place with simple harmonic motion. મેં ઓલરેડી તમને કીધેલું છે with moving with simple harmonic motion. So simple harmonic motion માં angular displacement નું આ ઇક્વેશન હોય છે. theta is equal to phi sin omega 1 t. Okay, this is omega 1, not simple omega. Omega 1 છે and t is the time period. Okay, તમે મેથેમેટિક્સ ની કોઈ પણ બુકમાં જોશો તો સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન નું ઇક્વેશન તમને મળશે. The displacement is equal to maximum amplitude multiplied by sin. Okay, so theta is equal to phi sin omega 1 t, where phi is the amplitude of swing, that is maximum angle turn from the mean position in radian. Okay, આ જે phi અને theta છે તે ડિગ્રીમાં નહીં આવશે, રેડિયનમાં લેવાના રહેશે. And omega 1 is the angular velocity of simple harmonic motion. Means આ જે શિપ છે તે up and down થાય છે તેની angular velocity કેટલી છે? That is omega 1, which is equal to 2 pi by tp. Where tp is the time period of this oscillation. જેવું ડોમમાં જોયેલું હતું, ડોમના પ્રેક્ટિકલમાં જોયા છે કે ઓસિલેશન આપણે મેઝર કરીએ છીએ that is tp. Okay, so angular velocity of precession. Okay, આ ઇક્વેશન આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં લેક્ચરમાં પણ જોયું છે. ઓમેગા p is equal to d theta by dt. તો આ જે પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આ જે થીટાની વેલ્યુ છે we have to differentiate it with respect to time period
So we get omega p is equal to 5 omega 1 cos omega 1 t. આ જે છે તેનું સિમ્પલ ડિફરન્શિએશન લેવાનું છે. હવે આની જો મેક્સિમમ વેલ્યુ લેવી હોય તો શું કરવું પડે? This cos omega 1 t is equal to 1, then we will get the maximum value of this angular velocity of precession. So omega p max is equal to 5 into 2 pi by tp. So આ જે c maximum નો ઇક્વેશન છે તે તો સેમ જ રહેશે I omega p max, બટ આ જે omega p છે તેની વેલ્યુ આપણે આ લેવાની રહેશે 5 into 2 pi by tp. Okay, so that is the difference in pitching portion. So that's we will discuss next topic in next lecture because we are running out of time.